Good morning all. So in today's class we will look at what is called the multiplicity of roots of a polynomial and geometrically how to represent a curve when you have a multiplicity involved. Okay, so first of all consider a polynomial p of x. So when you solve for the equation p of x equal to 0, നമുക്കറിയാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ഇനി റൂട്ട്സ് there can be single roots or your roots can be repeated. ഇപ്പം റൂട്ട്സ് ചിലപ്പം ട്വൈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ they can repeat 3 times or 4 times, so on. So the number of times your root repeating, that is called the multiplicity. Now if a root occurs only once, that is called a simple root of the given polynomial. So if a root occurs only once, it is called a simple root. If it is not a simple root, so it will have a multiplicity which is greater than 1. So if you have a root x equal to a, so x equal to a is called a root of multiplicity m, a root of multiplicity m of a polynomial p of x. So if x minus a whole raised to m, that must divide p of x. So we say that x equal to a is a root of multiplicity m for a polynomial p of x. So when you take x minus a whole raised to m, so x minus a whole raised to m must divide p of x, allengi p of x must contain x minus a whole raised to m as a factor. So if you take the example of say polynomial, so if I am taking x square x plus 1 whole cube x plus 5 whole raised to 6. So here x equal to 0 will have multiplicity 2, and x equal to minus 1 will be a root of multiplicity 3, and x equal to minus 5 will be a root which is of multiplicity 6. So that is what you mean by the multiplicity of a polynomial. In multiplicity, multiplicity can be 1, m can be equal to 1, m can be either even or odd. 1 വരുന്ന കേസിൽ simple root ആണ്, and when m value is even or odd and greater than 1, there we will look at how does the graph of the function looks like. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ വി വിൽ സീ എ തിയറം വിച്ച് ഗീവ്സ് ദി geometric implications of multiplicity. So let us see the theorem. So this is the theorem. So the theorem gives the geometric implications of multiplicity. So you are given a polynomial p of x. So suppose that p of x is a polynomial with a root of multiplicity m at x equal to r. So x equal to r is a root which is having multiplicity m. ഇനി നമുക്ക് 3 കേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് m ഈവൻ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. Then m is odd and greater than 1, and then when m is equal to 1. And now the first case, when the multiplicity is even. അപ്പോൾ m ഈവൻ ആവുന്ന കേസിൽ, so when you take the graph of y equal to p of x, so that is a tangent to the x-axis at x equal to r. So it does not cross the x-axis there and does not have an inflection point there. Okay. So if you look at the first curve, so this is the curve of y equal to x square. So y equal to x square നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ x സ്ക്വയറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇപ്പോൾ x equal to 0യുടെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 2 ആണ്. Now if you look at the point 0, so you can see that
the x-axis is a tangent to the curve. So the graph of y equal to p of x is a tangent to the x-axis, is tangent to the x-axis. അപ്പോൾ x-axis ഈ കർവിന് ടാൻജൻ്റ് ആണ്. ഇനി കർവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കർവ് x-axisനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്, ഇതുപോലെ x-axisനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. സോ വെൻ യു ഹാവ് ആൻ ഈവൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി, x-axis will not, the curve will not cross the x-axis, and here the concavity is not changing, so this point is not an inflection point. So that is the geometrical implications when the multiplicity is even. അപ്പോൾ multiplicity even ആകുമ്പോൾ at that point ക്രോസ് ചെയ്യില്ല, x-axisനെ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ x-axis ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് it will be not an inflection point. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ -x² കർവ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ if you take curve like this, okay, so for example if you take the curve for x cube and minus x cube, so this will be looking like this. നമ്മൾ x cube ൻ്റെ കർവ് എടുത്താൽ ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരിക. സോ x cube ൻ്റെ കർവ് എടുക്കുമ്പോൾ m odd ആണ്, m is greater than 1. so in this case your curve will cross the x-axis. അപ്പോൾ graph is a tangent to the x-axis. x-axis എന്ന് പറയുന്ന tangent ആണ് because it touches the curve exactly at this single point. So the graph is tangent to the x-axis, but it crosses the x-axis. That is the difference between even and odd multiplicity, and it also has an inflection point. But here you can see that the concavity changes. Here it is concave down and here it is concave up. So that's the difference between even multiplicity and odd multiplicity. Tangent ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്രോസ് ചെയ്യും, and it will be an inflection point. Now when m is equal to 1, the graph is not a tangent to the x-axis. So x-axis is not a tangent. അപ്പം ടാൻജൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക. സോ x-axis will not be a tangent. So the graph is not tangent to x-axis at x equal to r, and it will cross the x-axis, and it may or may not be an inflection point. That is the case when you have a simple root. So whether it is an inflection point or not, that depends on the entire function. So but x-axis tangent ആയിരിക്കില്ല, and it will cross the axis, and it may or may not have an inflection point. So this is the form of the graph. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വെൻ യു സ്കെച്ച് ദി പോളിനോമിയൽസ്, അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം there you need to keep these things in mind. So let us do an example. So this is just to identify the behavior. നിങ്ങൾ ആ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, so make a conjecture about the behavior of the graph of y equal to x cube 3x minus 4 x plus 2 whole square in the vicinity of its x-intercepts, and test your conjecture by generating the graph. Okay, so the x-intercepts will be അപ്പം y equal to 0 ആണ്. x-axisൽ ഗ്രാഫ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് x-intercepts. അപ്പോൾ substitute y equal to 0. so when y is equal to 0, so x will be equal to 0, 4/3 and minus 2. so x-intercepts will be x equal to 0, 4/3 and minus 2. so you can see that multiplicity of x is 3. Multiplicity of the root 0 is 3, 4/3 is a simple root, and minus 2 is root of multiplicity 2. അപ്പോൾ -2ൽ ടാൻജൻറ്റ് the graph will not cross the x-axis. so graph will be looking like this. ഇനി at 0 you have a multiplicity 3. അപ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാഫ് 0നെ ക്രോസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് x-axis will be a tangent. ഇനി 4/3 വരുമ്പോൾ
the graph will cross the x-axis and it will have x-axis. X-axis will not be a tangent. So this is the particular shape. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിൻറ്റ്സിലെ ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കും. Okay, so this is the geometrical meaning of the multiplicity. So few more examples. So if you have a curve like this, so the red color curve, that is x into x plus 1 into x minus 1, appo x equal to 0, 1 and minus 1, they are the roots, all are simple roots. Appam ella simple rootilum cross cheyum, curve will cross the x axis. Appo nammal tangent eduthu kayinal tangent is not the x axis. ee point il onnum x axis tangent alla. So that will be the shape of the graph. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ function, so the blue color function, so you have x square, x minus 1 whole square, x minus 1, x plus 1 whole cube. So the roots are 0, which is of multiplicity 2, 1 is of multiplicity 2, and minus 1 is of multiplicity 3. അപ്പോൾ 0യിലും 1യിലും your curve will not cross the axis. അപ്പോൾ ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന curve ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് 0, അപ്പോൾ 0യിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അതുപോലെ 1ലും എക്സ് ആക്സിസ് ടാൻജൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ദി curve. ഇനി minus 1, at minus 1 multiplicity is 3, so x-axis will be a tangent and it will be an inflection point and it will be crossing the curve. So this is the shape of the curve. But this is one factor when you sketch a curve. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ curves sketch ചെയ്യുമ്പോൾ we will look at ഫങ്ഷൻ ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഫൈനലി വരുന്നത് കർവ് സ്കെച്ചിങ്ങിലേക്കാണ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് increasing function, decreasing function, then identifying the concavity, then identifying the peak points, that is the local maximum, local minimum, then identifying the inflection points, and then the multiplicity. So now you have a few more things which we need to sketch a curve. So we have almost seen all the most of the parameters, just a few parameters are also required to sketch the curve. So the idea of all this is to sketch the curve. So with that we will stop today. So we will continue in the next class.